So, everybody, hi. Sorry for our, I don't know how to call it. סליחה על technical disturbance, perhaps. technical disturbance. Sorry. So I hope everybody will come to our side of the sunshine. אני מקווה שכולם יחזרו, אנחנו נכתוב הודעה בלייב הקודם. ואנחנו, we are here. So we talked about your intuition. You revealed that this tool needs to be more, how do you say? Developed. Right. And I discovered later, working with many CEOs, that in private, many of the most successful ones admitted that they used a combination of intuition and logic when making really important business decisions. And other people who work with leaders have found the same. Patricia Aberdeen in particular, who wrote Megatrends books, interviewed many CEOs, and they said that when they had very important decisions to make, they would meditate or do yoga or pray or some kind of process to get to access to something beyond their logical mind. And the reason for that, in my experience, is that logic and rationality, which by the way I'm a huge fan of and think are wonderful, are dependent on having enough good data to be able to make good decisions. And if you don't have enough of the right data, it's really hard to make good rational decisions. And this is actually a significant weakness because usually things are happening so quickly and changing so much that there's not enough time to get enough information to make a really high quality rational decision. And the world's not going to wait for you while you go around and figure everything out. And I realized that having access to intuition solved this problem. Okay, so I want to say everybody hi that come here to our live video with Tim Kelly, and he talked about the importance to be connected to your intuition, החשיבות להיות מחובר לאינטואיציה, שעוזרת לנו בעצם לקבל אינפורמציה, הרבה אינפורמציה, וליצור איזשהו חיבור עם החלק הרציונלי, the rational mind with the intuition together. החיבור הזה ביחד הוא חיבור שבעצם נותן הצלחה. זה אחד המרכיבים החשובים ביותר בכדי להגיע גם לייעוד, כי דיברנו גם על הייעוד. Our destiny is, he needs the intuition. If we want to go to be on our destiny, we need this intuition. And this thing, not everybody talks about it. So not, we don't know enough about intuition. אנחנו לא יודעים מספיק על אינטואיציה, אבל שתדעו לכם שזה באמת הכלי החשוב ביותר בשביל להצליח בחיים, זה החידוד של האינטואיציה. אז אני אשמח באמת לדעת מי מסכים. Who agreed with us? Tell us here on our comments. And איתי, אני לא כל כך מגיבה לך, כי אני לא תמיד רואה בדיוק את השאלות, אבל אני מנסה באמת לתרגם כמה שאני יכולה את האנגלית של טים, ואז יהיה לך יותר ברור. So what do you have for us that can we all connect to our intuition? What kind of recommendation do you have that can help us to connect to this tool? איזה עצה יש לו לתת לנו להתחבר לאינטואיציה? Yeah. So there's a few things I've found that work, and I've done this with, well, thousands of people at this point. I've really lost count because I'll do as many as 400 at a time to learn these processes. So it's been a lot of people in the last 13 years or so. There's a couple of things that work really well. One is that people need to develop better processes for accessing their intuition. For most people, when they're receiving information from their intuition, it's like a vague feeling or something like that, or a vague sense. Do you know what I'm talking about? And it's possible to access intuition very well that way, but there are other methods for doing it
that allow you to get responses in words rather than a vague feeling, where you can actually ask a question in words and get a response in words. I find that to be very, very important, is learning better methods. And there are sort of guided visualization methods and written methods. I'm sorry, I'll let you translate. So. Okay, thank you. בעצם מה שטים אומר זה שלהרבה אנשים, קודם כל האינטואיציה הזאת קיימת אצלנו באופן טבעי, it's natural. The intuition is something that very natural in ourselves, והרבה אנשים כשהם שואלים את עצמם שאלות, אז התשובות הן באות בצורה מאוד מעורפלת, ואז מה שהוא אומר שאפשר פשוט לשאול שאלה ולקבל עליה תשובה, ואז אנחנו יכולים לקבל איזושהי הדרכה, והשאלה היא באמת איך אנחנו שואלים שאלות ומקבלים עליהן תשובות. I want to look at the question that some of our guests are asking. So, wait. Can you see their comments? No, I cannot, sorry. Okay. And a lot of them are in Hebrew anyway, so I'm not sure it would help if I could. Okay, so I will read to you. Some of them said that they are agree with what you said, what you're saying. Mm-hmm. And there is someone that called Orly that says that she was at your workshop. Mm-hmm. And she was very pleased. Cool. Thank you, Orly. Wait. Okay, they all agree with what you say. Okay, good. I'll keep going then until we get a probing question. I'm sure they'll come up with one sooner or later. So the other thing that really helps, by the way, is removing obstacles to intuition. What we found is that for the vast majority of people, part of the reason why intuition is so infrequent and carries such a small amount of information is that there's stuff in the way. And this has been true so far of all but 20 people that I've encountered. And this is out of many thousands. So it's like way less than 1% of people who don't have any blocks to their intuition at all. Way less. For the rest of us, me included, for the rest of us, we have fears and doubts and skepticism in the way, and limiting beliefs that, well, this doesn't work, or that can't be true, or stuff like this, that get in the way of the intuition functioning properly the way it's supposed to, the way it's designed to. And as a result, yeah, go ahead, I'm sorry. Okay. So בעצם הוא אומר שמה שיכול למנוע מאיתנו להקשיב לאינטואיציה שלנו זה פחדים, fears, אמונות מגבילות, יש כל מיני אמונות, beliefs, שמונעים מאיתנו בעצם להתחבר לאינטואיציה ולהקשיב, וגם ספקות, doubts, שיכולות לערער את ההקשבה לקול הפנימי, ל-inner voice, ל-inner truth, maybe, לקול הפנימי, לאמת הפנימית שלנו, ואז כשאנחנו לא מצליחים להקשיב או לשמוע את האמת הזאת בגלל כל החסמים האלה, אז אנחנו לא נצליח להיות בדרך ההצלחה שדיברנו עליה מקודם, אנחנו לא נצליח גם להגשים את הייעוד שלנו, בגלל שאנחנו צריכים לשמוע, we need to hear our truth, and how can we do it? We have to develop, אנחנו צריכים לפתח את היכולת האינטואטיבית שלנו, ועל זה בדיוק טים מדבר, והוא ממש אלוף בזה. זאת אומרת, אחד הדברים שהוא יודע יותר לעשות זה לחבר אותך לאינטואיציה, בצורה כל כך קלה ומעניינת. דרך אגב, בכנסים שלו יש תרגום, ככה שזה לא יהיה כמו כאן, שאני צריכה כל פעם לעצור אותו, יש אוזניות ותרגום סימולטני, וזה הרבה יותר קל וזורם, ומאפשר לכם לעשות את זה כמו שהוא עשה עם אלפי אנשים. So that's it. I said your. Thank you. Yeah, and so developing better methods and learning better methods isn't enough. We also have to remove the blocks, and there's a bunch of different ways to do that. But the reason this is so important is the voice of intuition is relatively quiet. It's not loud. And there are other voices in our heads, voices of fear and doubt, that are much louder
and it's very easy for them to drown it out. Okay, we have some questions, so I want to. Why do we scare to connect our intuition? Why do we scare? Good question. the simple. למה מפחדים להתחבר לאינטואיציה? השאלה היא למה אמרנו שמה שבעצם מונע מאיתנו להתחבר לאינטואיציה זה כי יש פחדים או אמונות, אז למה זה מפחיד בעצם? למה? So, there's two simple reasons why people are afraid. One is that some people believe that they have to do what it says. Not everyone, but some people. They think, well, if it's my intuition, if it's my inner truth or something like that, if it tells me to go left, then I should go left. And I think that's a big mistake, because that gives people a disincentive for asking the question. So imagine, we don't know each other that well, right? A lot of people don't know their intuition that well. Imagine that you were thinking about calling me up and asking me a question about what you should do with your relationship, right? With your primary relationship. But you knew that whatever I said, you have to do it. Wouldn't that make you a little nervous about making the phone call? Like, yeah, what's he going to say? Right? Now, different if I was your friend and you were going to call me and I was going to give you advice about what to do with your primary relationship, and you were free to ignore the advice if you didn't like it. Much more calm making the phone call, right? So when that's a great example. Right. So when people say, well, I better do what it says, they actually make themselves more frightened. Okay. So let me translate it, please. בעצם מה שהוא אומר זה שאם היית יכול להתקשר לאיזשהו מישהו שיגיד לך בדיוק את התשובה המדויקת לשאלה שלך, אז זה היה מכניס הרבה מתח למערכת, אבל לעומת זאת אם היית מתקשר לאיזשהו חבר שייתן לך עצה, הוא לא יגיד לך מה לעשות. He won't tell you what to do, he will give you an advice. ואז באמת זה יכול להיות משהו שיכוון אותך הרבה יותר נכון, וגם יכניס למערכת הרבה שלווה, אתה תוכל להקשיב לזה. אז בעצם אנחנו לא אמורים לדחוף את עצמנו לשמוע לתשובות, בעצם המצפן הפנימי, I call it the inner, how do you say מצפן? I forgot. Advisor? No advisor. Maybe someone will tell me from the audience, how do you say מצפן? We'll get a little translation help from your audience. Yeah, מצפן, how do you say מצפן? So there's another question that Etty asked. Before you get into that, a compass. Daron says it's your inner compass. Perfectly fine term for it. Compass, right. There's one other kind of fear I need to talk about before we handle this next question from Etty, and that is the fear that if I do what my intuition says, it'll be wrong and something bad will happen. This is the more difficult fear. The first fear I named, it's very easy to manage that one. You just say to yourself, well, I don't have to do what my intuition says. If I don't like what it says, I won't do it. If you say that to yourself, you've handled the first fear. But the second fear, the one that if I do what it says, something bad will happen, that one's much trickier to handle. And when we help people develop their intuition, that's the one that we spend the time on. In fact, there's a whole list of fears people have of all the things that might go wrong. Yeah. So, אז בעצם הוא אומר שהדבר הראשון זה שאחד הפחדים שלנו להקשיב לאינטואיציה זה שאנחנו נצטרך לעשות מה שנאמר לנו, כאילו מבפנים. שזה יהיה האמת המוחלטת וזהו. הדבר השני שיכול לגרום לפחד להקשיב לאינטואיציה שלנו, זה שאם נקשיב לזה, אז משהו רע יקרה. Something bad will happen. וזה יכול, זאת אומרת, להיות באפלה הרבה יותר נוח מאשר לדעת מה בדיוק צריך לעשות, כי זה יכול לגרום לאיזשהו מתח בגדול, כן? זה אחד הפחדים, וגם הוא אומר שיש רשימה של פחדים עוד לפני שמונעת מאיתנו להקשיב לאינטואיציה. אתם יכולים לכתוב לנו פה בתגובות, למה לדעתכם זה מפחיד להתחבר לאינטואיציה ולהקשיב לאינטואיציה? I asked our audience why do they think that it's frightening to listen to our intuition? Why do they think? Why don't they do it? What fears do they have? Yeah. Okay, so we have. And what do you have? Are you want to wait for the fears, or shall we answer Etty's question?
we should, I will read what Eti asked, and then I will read the fears. Great. Okay? כיצד אפשר ללמוד להקשיב לאינטואיציה ולדעת שהיא בוודאות? How can we listen to our intuition and know for certain that it's my intuition? This is a great question. This is the other key thing I wanted to talk about. But let's finish the fear thing. Let's see if we got any fears coming in yet. Wait a minute. Here comes something. Someone, okay, Carolina said, not the things that we search. My English is super. Yay! I had to say it. You're doing great. Just looking for the fears. אני מחפשת את הפחדים שלכם. Oh, Doron is with us also. Yay! We have a lot of questions, but I don't see fears. Okay. Maybe we have they don't this, admit it. Here we go. There's a delay. Yeah, we have a delay. A fear from failure. Yes, absolutely. That's a great fear. A fear from success. Absolutely. Good. They're good buddies, brother and sister, those two fears. Yeah, that's right. There's another question, but I will keep it. Mm-hmm. This is the fears, right? Fear to lose things that I know I want. Money, relationships, reputation, all sorts of things. Yep. This is exactly right. And as soon as people can connect to this idea, they can start to hear in their mind the fears of, oh no, blah will happen if I follow my intuition. Mm-hmm. And that's all it takes to shut the process down. אוקיי, אז בעצם הוא אומר שמספיק פחד אחד שיעלה, כמו פחד מכישלון, פחד לאבד את כל מה שיש לי, פחד מההצלחה, בעצם ימנע מעדנו לשמוע באמת או להתחבר בצורה מלאה לאינטואיציה שלנו. A fear to be with all the noises in my head alone. Lots of noises. A fear from... And that's the key, by the way. We're trying to reduce the noise in your head so that you can hear your intuition. That's very well put. And so the techniques that we teach are techniques for reducing the noise in your head low enough that you can hear your intuition over the noise. And some of them work very well. We can get 90% of people to be connected in less than an hour. Wow. So, בעצם מה שטים אומר זה שאחד הדברים שהוא יותר מוצלח בהם זה להוריד את הרעשים שיש לנו בראש, וממש יותר מ-90% מהאנשים שעשו את זה הצליחו להוריד את הרעשים בראש שלהם ולשמוע את האינטואיציה, שכמה זה חשוב. ואני יכולה לשאול אתכם גם, למה זה חשוב לשמוע את האינטואיציה שלנו בכלל? זו גם שאלה שהייתי רוצה להפנות אליכם. And we can answer to the other question. Eti's question was an excellent question. This is the other big one. Once the process starts to work and people are asking questions and getting answers from their intuition, the very next thing that happens is the skeptical part of their mind pops up and says, wait a minute, how do I know this is my intuition? How do I know this isn't some other part of my brain answering these questions? How can I tell? How can I be sure? And that right there, that's the killer, because there's a lot of people who really have good access to their intuition, but they're not confident that it's their intuition, so they can't use it. יש הרבה אנשים שכן מחוברים לאינטואיציה שלהם ושומעים אותה, אבל הם לא בטוחים שזאת היא, והם כל הזמן מתבלבלים בין הרעשים בראש לבין האינטואיציה, והם שואלים את עצמם, איך אני אדע שזאת בעצם האינטואיציה שלי, ולא הפחדים שלי. ואחד הדברים גם שלומדים בסדנאות של טים לצורך העניין, זה את ההבחנה בין אינטואיציה לפחד. וזה גם משהו שהוא מצטיין בו. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי שאני הייתי בסדנה של טים, I've been at your workshop, that's what I'm saying now, וזה מאוד מאוד עזר לי לחדד, ויש לי אינטואיציות מאוד חדות, מי שמכיר אותי גם יודע, שגם אצלנו במרכז אנחנו עובדים עם אינטואיציות ועושים קורסים בנושא,
והוא גרם לי ממש לעשות את זה בצורה כל כך פשוטה, כל כך מחוברת. I was so connected to myself at your workshop, שזה גרם לי עוד יותר לחדד את היכולת ואת ההבנה שלי, בכלל להגשים את הייעוד שלי פה. Yeah. And there's a small number of people who, once it starts to work, they can just tell, oh, that's it. That's my intuition. I'm good. This is excellent. Thank you so much, Tim. Now I'm going to use this. Many other people, especially Israelis, who have a strong skeptical streak. You may have noticed this. Yeah. Many Israelis will have this constant inner dialogue going, wait a minute, that's not my intuition. That's just me talking to myself. I'm making it all up. And so for that, we have 27, I think. I should go back and count and see how many it is currently, because we add to the list from time to time. But we have all these different tests you can apply to tell whether it's your intuition or not. This whole list of criteria in this process, you go, and you've been through this, you remember this, and you go through and you can take a specific interaction where you had a conversation in words with your intuition. You ask questions and you got answers. And you ask more questions, you got more answers. So you get this whole dialogue you had with your intuition. And we can take that dialogue and put it into this system of tests and tell you, yes, that was your intuition, or no, that wasn't, or it's a little bit hard to tell. But usually it's pretty easy to tell. It either is or it isn't. And most of the time we can tell with a very high degree of accuracy whether it was or not. And that is so helpful to people to be able to validate it. And this is important because what we want is we want people to be able to rely on it. Right? So I'll get into that. Yeah. So Tim בעצם אומר שהיכולת שלנו להבחין בין אינטואיציה לפחד היא ממש נמדדת בסדנאות שלו. זאת אומרת, זה משהו שממש אפשר לשים כמו בתוך מבחן כזה ולקלוט כמה מזה זה פחדים וכמה זה מאינטואיציה, שגם באמת אני חוויתי בסדנאות שלו. ואז אתם תוכלו באמת לדעת בדיוק מה הדבר הזה שמחבר אתכם, מה הדבר שמכוון אתכם, ומה הדבר הזה שבעצם עוצר בעדכם, ואני מאמינה שיש דברים שעוצרים בעדכם, נכון? אני מאמינה שיש דברים שאתם רוצים, חולמים, אוהבים ולא עושים, ומשהו כזה תוקע אתכם, עוצר אתכם, ועדיין יש איזשהו קול פנימי שמכוון אתכם, שאומר לכם, לכו על זה, ואתם כזה תקועים. אז יש לנו פתרון, we have a solution for them, and we want to talk about your workshop and your kind of work that you do in you come to visit Israel sometimes, right? And you come to visit in a couple of weeks, I think. No? Yeah, I'll be there in 2 weeks leading a workshop. אז חברים, טים קלי מגיע לישראל בשבועות הקרובים, ליתר דיוק בספטמבר, בתחילת ספטמבר, טים מגיע לארץ והוא עושה פעם בסדנות בארץ, הן מאוד מאוד יוקרתיות, הן מאוד מאוד איכותיות, אני גם הולכת להיות שם, I'm going to be there too, Tim, so... Excellent. Yay. ובעצם הוא הולך לדבר איתנו ולעזור לנו עם החיבור לאינטואיציה, הוא הולך לעזור לנו לשמוע ולהפריד בין הפחדים לאינטואיציה. Can you tell us about your workshop? Yeah, so the workshop's a single day because we've gotten progressively better and better and better at this process of connecting people to their intuition, and now we can get over 90% of a group of potentially several hundred people connected to their intuition powerfully and permanently in less than a day. And so what we do, let me pause because I know you're translating. I don't want to give you too much information. Thank you. So, בעצם הוא אומר שאני כל הזמן אומרת את ה-so הזה, יוצא לי so, never mind. הוא מגיע בעצם בספטמבר, בתחילת ספטמבר, ברביעי לספטמבר, יותר נכון, שהוא הולך לעשות יום אחד מרוכז, הוא מדבר על זה שהוא מתייעל יותר ויותר עם הזמן, בגלל זה יש יום אחד מרוכז ומאוד מאוד עוצמתי וחזק, שבו הוא ייתן לכם את הכלים המדויקים ביותר לאינטואיציה שלכם, יותר מ-90%, 90%, more than 90%, יותר מ-90% מהאנשים מגיעים להצלחה ולחיבור של האינטואיציה. האם אתם רוצים להיות חלק מהאנשים האלה? ואני חייבת להגיד לכם שיש לכם מתנה ממש ממש שווה בסרטון. We have some gifts for them that can help them to connect themselves
יש לנו מתנות בשבילכם ממש שוות שיכולות לעזור לכם להתחבר לעצמכם, ומי שרוצה להגיע לסדנה של טים, הוא מגיע פעם לארץ, סדנה מאוד משמעותית, ממש תעשה לכם טרנספורמציה מאוד משמעותית בחיים, שתחבר אתכם לעצמכם, לאינטואיציה, אתם תדעו מה אתם רוצים, מה יותר טוב מזה, לדעת מה אנחנו רוצים. אז כל מי שמגיע מהסרטון הזה, יצטרך לשלוח לי הודעה פרטית, ואני תכף אגיד לכם במה מדובר, ומה בדיוק ההודעה הפרטית הזאת אומרת, כי יש לנו דברים ממש מגניבים לתת לכם. לסדנה הזאת יש משהו כמו 100 איש, המקומות נחטפים, כמעט ולא נשארו מקומות, לדעתי נשארו מעט מאוד. Can you say another thing? Would you like to say more about? Yeah, so I just want to tell them a little bit about what happens during the workshop. So there's kind of 4 basic parts to it. So part of it is, so we want to actually identify the source of people's intuition. This actually helps them to do a better job of accessing it as well. And then to clear the fears, this is very important, clear the fears and doubts and skepticism that block their access to intuition. I'll pause there. Okay, so I just want to translate you from English to English. אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים בסדנה, אנחנו מורידים את החלק הסקפטי, את הפחדים, מה שחוסם אותנו בעצם להגיע לאינטואיציה הזאת. אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד קלה. כמו שהוא אמר מקודם, יש ממש מבחנים, אפשר ממש לעשות טסטים איך להוריד את הספקות האלה ולהקשיב לאמת הזאת הפנימית שלכם. איזה כיף זה נשמע מדהים. Yes. Great, and then we teach 3 different methods for accessing intuition, because different methods work better for different people, and then 27 different ways of telling whether it really was your intuition or not. אוקיי, זה נשמע ממש ממש מדעי, כי הוא בעצם אומר שיש 3 גישות שונות להיכנס לאינטואיציה, ועוד 27 דרכים ממש בצורה מאוד של מבחנים, לגלות את האינטואיציה האמיתית. ממש זה נשמע כמו מסננת, כמו סלקציה כזאת. חבר'ה, אם אתם כאן, תעשו לייק, תעשו לב, תעשו תגובה, משהו שנראה אתכם פה איתנו במסך. אני מאמינה שאתם בטח מרותקים ואתם לא שואלים שאלות, אז אתם יכולים לשאול שאלות. אם לא הספקנו לענות לכם בזמן השידור, אז אני אענה לכם על זה בצורה, אני אכתוב לכם את זה, גם אני וגם טים, הוא יוכל לעזור לי עם התשובות שאני אוכל לתת לכם לשאלות שלכם. אז בואו נראה אתכם. Yes, please. Good. Yeah, and so the only other thing I want to say is, because I know Israelis love practical tools, this sounds kind of abstract, but in practice, when you're using it, this is the ultimate practical tool, because you can use it to get information to improve pretty much any area of your life, to get a better job, improve your relationships, deal with tricky situations. We've seen people grow their companies by using their intuition, figure out how to deal with problematic children or problematic bosses. Intuition's good in so many different circumstances, and it can almost always produce a better strategy than your rational mind can. Nearly always, which I found shocking, because I'm a really smart guy. אז בעצם מה שהוא אומר זה שהאינטואיציה זה כלי כל כך חזק, הרבה יותר טוב מהדברים האסטרטגיים שהמוח יכול לעשות. הוא בשוק מזה כי הוא מוצא את עצמו כבן אדם מאוד מאוד חכם, אבל דווקא האינטואיציה והלב כשהוא מדבר, אני אומרת הלב, אני לא יודעת בדיוק איך זה יקרה אצלכם, אבל הוא אומר שמה שהוא מלמד שם זה ממש משהו, אסטרטגיה פרקטית שתעזור לכם להתחבר ולהקשיב לתשובות שתמיד רציתם לשמוע, להקשיב להכוונה, לכל השאלות שתמיד רציתם לדעת עליהן תשובות, אתם תקבלו תשובות עליהן, כי זאת תהיה ממש דרך כמעט, אפשר להגיד עליה כמעט מדעית, שתוכל לתת לכם תשובה, ואז אתם תגיעו למקומות בעבודה יותר גבוהים, לכל מיני מצבים במערכות יחסים, יהיה לכם תשובות איך להתנהל בהם, מול הילדים שלכם, מול עצמכם, וכמובן אתם גם תוכלו בתוך זה לשמוע אפילו מה הייעוד שלכם, גם אפשר להגיע למקומות האלה, אבל המטרה היא באמת לשמוע מי אתם, מה צריך לעשות, איך עושים את זה גם בצורה הטובה ביותר.
אוקיי. Great. Are we getting more questions? בואו נבדוק. חבר'ה, יש לכם עוד שאלות? אני ככה אסתכל. איך מתייחסים לייעוד באופן טבעי מבלי שיחשוב על כסף או מקצוע? אתי, תסבירי את עצמך. Wait a minute. Wait. Lovely guy, Eti says. Thank you very much. תודה רבה. האם יש תרגום בסדנה? Is there translated the workshop? Yes. So I said Yeah. yes. Yeah. We have simultaneous translation. So you wear a headset and you hear Hebrew while I'm talking in English. Are we talking about one-day workshop or couple of day? האם אנחנו מדברים על סדנה של יום אחד או כמה ימים? אז אחד, בהחלט. זה סדנה של יום אחד. Someone says, I'm in. Iman says, I'm in. You're all invited. Come on down and pump up your intuition. תכף אני אגיד לכם מה אתם מקבלים פה, זה מטורף. I'm going to say what they are going to get, what kind of presents they're going to get. Someone says, I want. So they're ready to say, they're ready to come, so I'm going to bring them our presents. חבר'ה, בגלל שאתם כל כך רוצים להצטרף, אני רואה שאתם כותבים פה, אני שם, אתם רוצים, האם יש תרגום? כן, יש תרגום. חבר'ה, מצטערת אם אני לא עונה על כל השאלות, אני פשוט לא מצליחה ככה להגיע לכולם, אבל אני אענה לכם בצורה יותר מסודרת. לא, אני לא מנחה את הסדנה. Someone asked if I'm going to be with you as a lecture. No. I'm going to be there, but Tim is going to lecture it, and you should be there too. חבר'ה, שימו לב, מי שרוצה להגיע לסדנה דרך הסרטון הזה, אני הולכת לתת לו מתנה מדהימה, מתנה של 15% הנחה. אוקיי? אתם הולכים לקבל את הכרטיס דרכי ב-15% הנחה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לי הודעה פרטית, אני רוצה, או לכתוב פה למטה בתגובות, אני רוצה, ואתם תקבלו ממני קוד קופון, שפה תקבלו 15% הנחה כבר עכשיו, ותכתבו לי גם או למטה בתגובות, או אליי באופן אישי, ואני אתן לכם את זה. כמובן של10 הראשונים שיכתבו אני רוצה או ישלחו לי באופן פרטי אני רוצה, יקבלו ממני גם ממרכז דויטשר סדנה לזוגיות. מה זה אומר? זימון זוגיות, מציאת זוגיות או שיפור הזוגיות, כל מיני אמונות מגבילות שקשורות לזוגיות. אתם מקבלים מאיתנו מתנה. 10 הראשונים שיכתבו אני רוצה יקבלו סדנת זוגיות ו15% מתנה לסדנה של טים שתקרה ב4.9. חברים, הרבה אנשים יהיו שם, אנחנו בתפוקה כזאת של עומת אנחנו סוגרים, וכדאי לכם להזדרז ולכתוב, שנוכל לתת לכם את המתנות האלו. מה עוד? בנוסף, יש עוד משהו אחד שאתם צריכים לעשות. מי ששתף את הסרטון שלנו, ייכנס להגרלה שבו הוא יקבל כרטיס במתנה מלאה. אז חבר'ה, תשתפו, תכתבו אני רוצה, תשלחו לי בהודעה פרטית אני רוצה, אני אשלח לכם את הקופון, ול10 הראשונה את הסדנת זוגיות במרכז דויטשר. מרכז דויטשר נמצא בפארק המדע ברחובות, ליד רכבת. ומה יש לי עוד להגיד? What do you have to say more for us, Tim? I just want to say, I just want to say thank you. Thank you for your time and that you agreed to have this conversation with me. I was very excited today and the other day. And I couldn't sleep last night because of these English things, and I think I was Your English is great. You don't have to worry. That's great. I guess what I want to say is that, I'm talking about this as a tool and an aid in decision making, which it really is. But I also want to say that it's life-changing in a very positive way. That people who use this technique on a regular basis has a very positive effect on them psychologically over time.
The world has gotten very, very confusing, and things are changing more and more and more rapidly. And it's easy to feel like a victim to everything that's going on around us. And people who use this tool consistently are able to navigate through all of the mess of life much more effectively. And their experience is not that all these things are happening to them. Their experience is that they're on a path, that they're going somewhere, that they're being guided and led to somewhere better than where they are currently. And I think many Israelis could really use a good dose of hope and a good sense of a positive future. Because that's something that I see. I've been going to Israel since 2009. I see a lot of people really lacking a sense of that there's a positive future for them and a positive future for their country. Mm-hmm. As Bemet, what you said is very important. And do you have this? Do you feel like you have something to the Israeli people in something that you feel like that you have for them, for us? Yes, I do. My own intuition has been guiding me for years to come to Israel. I'm not Jewish, and I'm not related to any Israelis, and I mean this in the sweetest possible way, but y'all are not the easiest folks to work with. But I feel that Israel has something very, very important to give to the world, and that all of the confusion and the noise and the balagan going over there are preventing you, Israelis, individually and as a country, from really fulfilling your purpose and doing what it is that you're all meant to do. And so this workshop that I'm coming over here to teach you guys how to connect to your intuition and use this practical tool to create a better life for yourself is actually my not so secret strategy for improving conditions in Israel. Because if more people were using this tool and more people were following their own guidance in a positive direction, it would start to turn the whole country in a better direction. And as you know, and your audience probably doesn't, we're in the midst of a project of finding Israel's higher purpose, Israel's Yehud, as a country. And this workshop and this conversation we're having is all part of that larger project, right? If we can get enough people connected to their intuition, then they can help us find the country's purpose and raise the level of play in Israel from now. And believe me, it's not that great over here either, don't get me wrong. But raise the level of play for where, all of the people who are running the country either in or headed to prison, to something much, much, much better. אוקיי, אז מה שבעצם טים אומר זה שיש לו איזשהו חיבור לישראל ולעם ישראלי, הוא בעצמו לא יהודי, הוא לא ישראלי, יש לו איזה משיכה כזאת שגורמת לו, הוא מרגיש שהוא אמור לעזור לכל בן אדם אינדיבידואלי להתחבר למצפן הזה שלו או לאינטואיציה הזאת שלו, כי הוא מאמין שאנשים שמחוברים לאינטואיציה שלהם הם אנשים שחיים חיים טובים יותר, הם יוצאים מעולם הקורבנות לעולם של גישה חיובית יותר, הם הופכים להיות אנשים חיוביים יותר, ואם אתה ואני ואת ואתם ועוד אנשים יהיו במקום חיובי יותר, אז כל המדינה גם יכולה לפנות למקום טוב יותר, ובכלל האמונה היא באמת, זה כשאני אביא אהבה, אני אהיה מחובר לאהבה של עצמי, אני אביא אהבה לעולם, ובאמת העולם יכול להיות מקום טוב יותר. הוא גם מאמין שהחיבור לאינטואיציה יכולה לנווט את החיים שלכם כפרטים, כאינדיבידואלים, למקום טוב יותר. זה אחד הכלים החזקים ביותר לקבלת ההחלטות. אתם צריכים להבין שהדברים האלה היו כל כך טבעיים פעם, שהיינו מחוברים גם לטבע, שהיינו אולי ברמה שבטית מחוברים גם לאדמה. היה לנו קל להבחין מה אנחנו רוצים, מה אנחנו לא רוצים, מה אנחנו צריכים להיות, מה התפקיד שלנו. והיום ככה מאוד התרחקנו מעצמנו, מהמודרניזציה גם, שאנחנו ממש צריכים ללמוד איך להתחבר אלינו בחזרה. So I thank you so much
team, and thank you for being here. I just want to say one more, the presents, if someone is not didn't hear. אז אני חוזרת על המתנות שלנו בשידור הזה. כל מי שירשום לי פה למטה בתגובות, או ישלח לי בהודעה פרטית שהוא רוצה את הסדנה, אתם צריכים לכתוב אני רוצה, אז מקבל מאיתנו 15% הנחה. 10 הראשונים שיכתבו אני רוצה יקבלו גם ממרכז דויטשר סדנת זוגיות במתנה לשחרור הורמונות מגבילות לזוגיות, לשיפור הזוגיות, לזימון זוגיות, סדנה מאוד מאוד עוצמתית שנעשית במרכז דויטשר, ומי שישתף ייכנס להגרלה, ישתף את הסרטון ויכול לקבל אפילו כרטיס במתנה ולקבל הודעה לפרטי שהוא קיבל את הכרטיס במתנה. תודה לטים, היה מדהים. אני אעבור שוב על התגובות שלכם, אם לא הספקתי, אם לא ראיתי, אני מתנצלת. היה לי שידור מדהים, נראה אתכם בשני עם דויטשר, בשני הבא ב9:30. Thank you, Tim, thank you so much. תודה רבה. See you, I'll see you. See you in 2 weeks, and hopefully folks who are on the line as well. Yeah, there's a lot of folks that saying here, I'm there. They're coming. We'll have a reunion in 2 weeks. Yes, exactly. So bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Thanks everybody. Bye. עכשיו זהו, איך אנחנו סוגרים? זאת השאלה. איך סוגרים את הלייב? How do we close it? Stop broadcasting is a button somewhere. Yeah, just saying here. Okay, bye. Okay, I found it. I think.